En mana kuom wano mar Nyasaye momiyo wachako romo kendo e weche manyien mag kagi kacha e Ramogi TV. Machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. E weche ma wan go en ni jodito mag Azimio One Kenya Alliance ma bende en jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okete twech mar ot kochakore tich ariyo godhiambo. Jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi manoyango wachno e dala Kalonzo ma Karen wacho ni sirikal thiro ratich Kalonzo. Jotelo mag Azimio dwaro ni mondo weye thuolo ji duto manomaki e ng'anyo mag Azimio. Bende gikwayo joheragi mondo obed gi horuok ka gisingo machiwo kenge ma gibiro kawo e juma manyien. Honorable Kalonzo Musyoka's freedom was curtailed, or has been curtailed since Tuesday evening. And we hope that whoever is responsible will desist from the same and allow him to enjoy his liberty and freedom of movement going forward. So we came to check on him, and luckily because when you guys also arrived, those who had put him under house arrest also gave way. But he's in high spirits, and he's actively involved in our activities. And it's also, of course, useful to ask those in authority to allow people to have their freedoms. Curtailing people's freedom is not useful, it's not in our constitution, and it's amazing how quickly we can lose all the gains that we got through our 2010 constitution. But Kenyans need to know that they are the source of power in this country. Mano migosi Opiyo Wandayi kalero wach twech mar ot mokete migosi Kalonzo Musyoka. Ka wadhi nyime ni doho ma Nairobi oweyo thuolo jood bura ma Embakasi East Babu Owino gachije moko 6 kod rambun ma siling 100 ng'ato ka ng'ato. Kanochiwo ng'etono, jang'ad bura Luka Onyina nolero ni jomin buche norem chiwo neno moromo ma tuono jood burano kod achije moko 6 rambun. Motelo, jomin buche ne dwaro ni mondo mi omed dino ne achijego kuom ndalo 14 kane gilieko ni dipo ka girocho nonro ewi bura mitudogigo. Babu Owino kod achije 6 nomaki tich ariyo jumani kitudogi kod chano mar ne nyalo rocho kwe. Bura no dok e doho tich ariyo juma manyien. I find that the notice of motion dated 20th of July 2023 is not merited for the reason that the prosecution has not established compelling reason to warrant denial of bail or bond to any of the accused persons herein. What then remains for determination is the bail and bond terms, taking into consideration the nature of charge, presumption of innocence notwithstanding. I consider the following terms appropriate and reasonable. Each of the 7 accused persons is granted bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 100,000 with one contact person. Orders accordingly, and that is the end of the ruling. Ji abiro mancheno maki e ng'anyo ma Kisumo we thuolo gi rambun ma siling 100 kata omenda chieng' maromo siling 50. Achijego nyicha ni tudo kod ketho mar dino apeini kendo rocho chenro mag wuoth e alwora ma Milimani e kaunti ma Kisumo. Giduto ne gikwedo keth ma kamane bura maniyalo kod jang'ad bura maduong' ma doho ma Kisumo Maureen Shimenga. Okil mar achijego Robert Maua ochiwo ng'ur kaluwore na achijego ne ok ochwal e doho e kind thuolo ma seche 24 kaka chik dwaro kata obedo ni nomagi tich adek ma jumani. Janon burano kata kamano nolero ni doho noleo kaluwore kod lokruoge moko mane ochwal kod apisi ma jomin buche. Statements. DPP is directed to supply the Defense Counsel with copies of witness statements and any documentary evidence they intend to rely on by the next mentioned date. On the issue of bond and bail, this court recognizes that each accused person has a right to be admitted to bond terms, and for this reason, each accused person is admitted to bond
of Kenya shillings 100,000 with one surety of a similar amount or an alternative cash bail of 50,000 each. Matter is allocated to court number 1 for hearing and determination. Mentioned on 1st of August before the trial court for pre-trial and further orders. Obila ma Bondo osechako timo nonro ewi dala ruoth ma Bondo Township Walter Omolo mane dala ne owang' otieno manyoro. Weng'ono notimore tok jal moro obila ne goyo gi bunde monego e kinde ng'anyo mag Azimio. Jopiny mane nigi ich wang' nomonjo dala ruodhno ka giwacho ni en ema nosiayo obila mondo mi oneki. Omolo noyango monjno kowacho ni ne omonj dala ne mowang' udi kod duka ka mwandu mopogore opogore bende nokwal. Ji ariyo nowito ngimagi odhiambo manyoro kachiel nowito ngimane kanyo ka machielo bende nowito ngimane kiringo kode Kisumu tok lisasi hobo tiende kod oboe. Tangi giri mar pi giri go gitoyo. Koro mane kaka wantie ka. But ok ang'eyo gimomiyo gino notimre nikech kamane gima ne giwacho to mano to kadier kabisa. Naonge kanyo kabisa. To nyaka ne gichak ng'anyo pok abet ga kama ging'anye pok abet ga be kata gi polis. Nyaka ne gichak ng'anyo. Podi. Omiyo kane giwacho ni an gi polis ta wuoro kabisa. Wuok nadhi manya pika. Tadier ka wuok matin ni ta awinjo mana ka tienda ng'ich. Kasewinjo ka tienda ng'ich ta penjo gini bwana jogi ogoya mokwongo awe ni en raba bullet. To ka ng'iyo ta kamako tienda ta neno ka koyo ng'ich moro bet e tienda dichiel. To katemo mako tienda no ok nya makre. Koro anyiso jok meringo ka ni bwana biuru konya. Biuru konya riatho bwana bleed nikech ano karemo koro chirre mang'eny. Kachopo sa 10 ka buogra tayudo ka tienda ong'adi ta penjo jok me wan go ni tienda ong'ad nang'o yawa. Ado abet rang'o. Kogona picha to kelna to sani nyathiwa ni tiende ne machien koni gi. Otur temo ok nyal losore. Gin gik ma kowe to ibro ng'ade kata kok ong'ade kawuono tibro ng'ade nus. Nochuna mondo sign mondo mi ong'ade kaka ber ne ruoth kaka nosetimre. To gima akwayo mondo kony nyathiwa ni. Kech lit mora kale sani gimowinjo. Gin weche malit mokalo matimore e pacho ka gi e thuoloni. Ka wadhi weche mamoko ni riwruok mar kembe mathedho mwandu Kenya Association of Manufacturers oyango ni piny Kenya osewito omenda maromo siling bilion 2.8 odiechieng' kodiechieng' kaluwore gi ng'anyo mosebedo kadhi nyime pacho ka kuom jumbe 2 mokalo. E boma ma Nairobi, chenro mag ohala kod wuodhe nochako duoge wang'e odiechieng' ma kawuono. E seche ma arita kwe bende ne nie chuny bomano kobila nobedo akicha ma neno ni arita obedo makare. Johala e bomano koro medo kwayo jotend siasa mondo obed piny owuo mar neno ni rochruok mag ohala ok odhi mbele e pacho ka. Kata kamano giywago pek mar ngima ahinya te seche ma uchumi ma pacho ka bende koro medo yulo. Ji ng'anyo nikech odenyo, ji ok ng'any ni ji mor. Ere ng'ama koduoko mogo piny onge ng'ama nyalo ng'anyo. Wach kia tax magikelo mang'eny, ji overtax wa. Ohala osebedo matek nikech jogi ok bi, nikech ka giwinjo ka ng'anyo nitie to onge kamoro ma ginyalo bire, nikech giluor. Business have not been spared either with reports of damages and loss of properties such as vehicles, offices, shops, infrastructure, and outlets. This translates to approximately 2.86 billion shillings daily in value addition. Therefore, the country stands to lose up to 2.86 billion shillings daily if the protests continue to disrupt businesses as we have witnessed in the last 2. Johala mangara e boma ma Nairobi kwano lal kaluwore kod mach mowang'o mwandu mathoth e odiechieng' ma kawuono. Mach ma kamano wachore ni nochakore kowuok kuom kemikol mag loso wuoche. Kata kamano geche mag mach mag kaunti ne ochopo kendo konyo simo majno. Jatend obila mangara Sajni David oyango masirano kendo lero ni nonro matut dhi nyime.
Tumeweza kupoteza mali ya dhamana ya milioni 50. Pamoja ukiweka na building na nyumba yote, tumeweza kupoteza kiwango kikubwa sana cha fedha siku ya leo. Pahali moto imeanza ni duka ya viatu. Hiyo duka ya viatu kuna upande wa nyuma iko chemicals zile ziko na rangi ya kuchanganya ndio watengeneze viatu. Hapo ndio moto ulianzia. Na neighboring shop ni duka ya furniture, alafu the other shop ni duka ya chemist. So duka tatu ndio zimekuwa affected, but uzuri response ya officers wetu ilikuwa very fast. I'm happy that the responses from the residents was very swift. We've experienced very minimal cases of theft. I'm happy that the members, the mechanics around and the traders around have really responded in a very citizen, citizen support approach. Very good of them. Kudos to them. Riwruoge mag dinde yalo injili matwak e kind jatend piny Kenya William Ruto gogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Jodologo nyiso luoro ni piny Kenya kidek nyumore bugo marach ka jotelogo tamore yuoro e mesa mar twak magiwacho ni ema biro reso Kenya. Gimedo kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo wir oko chik mar omenda mar chiwo thuolo makare ne twak kendo reso jopiny matur kod pek mar ochumi. Since the beginning of this year, the country has been plunged in a state of tension, violence, and political dispute that has split the country. It is very worrying that during the demonstrations witnessed since the beginning of July, we have documented 27 persons shot dead by police during demonstrations. This cannot continue and must be brought to an end immediately. Let us all remember that the solution to the financial crisis and devastation of poverty we are experiencing is not solved by violence, but rather through people-focused governance and devoid of corruption and impunity. We appeal to all of us to adopt a new form of maandamano by demonstrating peace and calm. Embrace dialogue for the sake of the nation. We therefore strongly condemn the application of excessive force and use of live bullets by police when containing the chaos during demonstrations, and therefore call upon the Inspector General to guide the officers on legal and humane approaches. On their part, we call upon organizers of demonstrations to ensure that their supporters adhere to the rule of law and do not provoke or attack the officers and avoid looting and destruction of property. We appeal for a resumption of bipartisan talks with a single agenda of facilitating the reconstituting of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. We affirm the country is currently in a very precarious position that can lead to an existential crisis should elections be required without a proper constituted commission in place. Further, there remains only 10 months to the cardinal process of review of boundaries of electoral units. Having an amicable process for the recruitment of the commission will restore political stability and enable the nation to bring 2022 general elections to closure. Jolupo e dhowath Mandeda kod alwora mare ywago lal kaluwore kod ng'anyo ma giwacho ni odino negi yore mag chwalo rech e chiro. Jolupogo wacho ni sani ginego rech to gichamo nikech gionge kaka ginyalo yoro nderini ma jong'anyo osekwako kuom ndalo 3 maluwore. Johala moko bende ywak ni chenro mag uso ogore e lwanda kaluwore ni dukni iloro ka wuoth bende orochore e apeyni matudogi kod kuonde ma giyude mwandu. Kata kamano, thoth johala to siro ng'anyo ma giketo geno ni dipo ka okang' ma kamano onyuolo lemo.
Shida ma wan go makoro hinyowa kabisa ma gombo ni koponi jo Azimio nyalo winjore gi jo UDA to dang' konywa nikech wayudo rech to koro kwanyalo uso gi. Wachamo gi achama to modong' to chuno ni koro wamuamo e chieng' tuo. Nyaka ni shida mar ng'anyni chakre wasebedo gi shida kae nikech kaka inyalo omo gik miuso bondo nikech wan wawero bondo. Koro kaka inyalo omo gik moko bondo onge nikech kidhi iyudo ka dukni olor gimiwaro bende koro onge. Ohala onge madonjo nam nikech nam watiyo gi yiedhi, watiyo kod mtokni to ji gore ma ok dwa nyal. To kaka wan wajiwo ng'anyono mondo obedie nikech piny tek. To bondo ok nyal kalo nikech maandamano opong'o ndara, dhano jo maandamano opong'o e ndara. Koro awakwayo sirikal mondo ging'e ni maandamano mitimoni ok en mar Raila. Maandamano mitimoni ok en mar josiasa. Maandamano ni en mar jopiny nikech dhano kech kayo, piny ni kech, ok nyal tero nyathi e skul. Garama mar gik moko idho. Omiyo wakwayo president marwa gibed piny, Bwana Ruto, bed piny kod Raila. Iwinja ne ywak jopiny, ulos wechegi. Piny odhi, piny odong' nono. Garama mar gik moko ni malo. Beduru piny mondo ung'e kaka unyalo konyo raia. To kodhi weche tuke ni tim Kenya matugo tuke mag rugby ma johigni manie bwo higni 20 kidieny mar yawuoyi othich oko kowuok e okombe